From the onset, I want to wish the President and the great people of Tanzania, United Republic of Tanzania, all the best as they celebrate their Independence Day. Unfortunately, we are being told because of the situation, they are celebrating it indoors. And I want to thank the President for diverting the money to other development agenda in the country, in Tanzania. Number two is, I saw yesterday a number of Kenyans, including activists, have issued threats, have issued directions, advice, the usual busybody activists across the country. I've seen them all the way to Mombasa yesterday. This is undermining the spirit of East Africa community. Kenyans should know, and more so the busybody activists should know, that the East Africa integration is on trade and economy. We do not have a political integration or confederation of East Africa. So the internal affairs of Tanzania should be handled by the people of Tanzania and their government. And that is what the East Africa community process and the community that we have. So we should respect Tanzania because they are an independent country, they are sovereign, they should handle their internal affairs without the interference of busybody activists in Kenya. And if these activists feel that they should be more Tanzanian, they can take the Tanzanian citizenship and go there and push for what they intend to push, because that is the essence of being a citizen of that country. Secondly, under Article 2.6 of the Constitution 2010 of Kenya is very clear that the relationship between countries should be independent and distinct and mutual because of the nature of the treaties that we have signed, the engagement conventions we have signed with other countries. The people who are now gaslighting issues of demonstrations in Tanzania, who are Kenyans and more so the busybody activists, are gaslighting them, not aware that most Kenyans are doing balance of trade. We are doing trade with Tanzania, and you can see the volume of trade is humongous, and many Kenyans are living in that country, even in terms of education. So they should stop. But I realize if they were courageous enough, they should stop issuing press conference in Kenya and do it from Dar es Salaam or somewhere in Dodoma. So they should, if they are courageous enough, they should go to Tanzania, take the citizenship, and then issue those directions from Tanzania, not from Kenya. Because Kenya, we are peaceful. Kenya, we remain steady and focused going into the future. Number three is, while we appreciate that the issue of democracy, the issue of human rights, the issue of the running affairs of the country, the independence and the sovereignty of that country should and must be respected. So I want to appeal to the activists that if they are courageous enough, let them issue those issues. Finally, is to call upon the media, especially international media. We have seen people or international media, and you know, these are Africans. It is shocking that some people who are Africans are busy using international media to paint black Africa. So if Africa and countries of Africa are painted black, where will you go back to? So there are people who are working with the NGOs, international NGOs, both in Kenya and Tanzania and East Africa, because they are envy and jealous of the peace and tranquility in these three countries in East Africa. And they are busy trying to report negatively about Africa and more so East Africa countries, especially Tanzania. You saw one of the international media houses. I have never seen them doing a documentary on how Tanzania has so many national parks, on how Tanzania has beautiful wildlife, or wildlife migration, or wild beast migration in Mara. But when they get any negative news, it is headline in international media. But even the sad part is the people who are doing those stories, speaking, are our brothers and sisters who come from these countries. And you know the perception, you go to the West, that Africa is not peaceful, Africa is not developed, is because our own people have, on the behest of international media, are painting black most of these countries. And I think that is the essence. I hope in future some of these journalists
Your colleagues, especially who work internationally, should one day do documentary about the big five in East Africa, about the balance of trade in East Africa, about the sports and athletics in East Africa. Why is it that we must report the negative? And it is not that America is a safe haven, or Britain, or Ukraine, or Russia, or any other country in the Europe. In fact, there is more worse than what we are having in this in Kenya, or across even East Africa, or across Africa. So I really want to appeal to the media, both international, that they must be very responsible. We don't want to gaslight, and some of this reporting is not even verified by authorities. You saw in Tanzania, when some of the media houses reported, it was not even verified. They didn't check the records with the government. And that's how you verify the information. We are not saying media should be suppressed. We are not saying media should be undermined. We are not saying media should be threatened. We want the safety of media. But the media also must be responsible, especially when they are reporting international. So in a nutshell, as we wish the great people of Tanzania and the government all the best in the Independence Day, let Kenyans and busybody activists just either go and issue those press conferences in Tanzania, if you are men or women enough, instead of issuing it from Kenya. They are threatening the relationship between Kenya and Tanzania, and we benefit through trade and education. Kitu ambaye ningetaka kusema tu kwa kifupi kwa wenzetu, majirani wetu Tanzania, ni kuwatakia Independence Day ya baraka, kuanzia rais na jumuiya yote ya Tanzania kwa kupata uhuru. Ingawa tunaambiwa kwamba watu wengi hawajatoka, wako manyumbani, hiyo ni sawa, lakini pia tunashukuru Rais Samia Suluhu Hassan kwa kuhakikisha ile pesa ambayo ingetumika katika sherehe ya Independence Day imeenda katika maendeleo ya wananchi. Ya pili ni kuwa na kuhakikishia kama kiongozi kutoka Kenya kwa yale matamshi ambayo yanaongelewa na wale wakeregetwa ambao wanalipwa na vyombo vya madola kutoka nchi zingine kujaribu kuharibia sifa Afrika na Tanzania, kwa hiyo si position ya Wakenya. Hiyo ni position ambao watu ambao wanalipwa kujaribu kuleta kufuruga kwa amani na kujaribu kudestabilize hii region ya East Africa. Na ya pili, sisi kama Kenya na tuko katika Jumuiya ya Afrika Mashariki. Afrika Mashariki inahusisha tu mambo ya biashara, mambo ya uchumi, na hatuna ile inaitwa integration ya kisiasa, political integration or confederation. So wa Kenya ama wa Uganda ama wa Kenya hawana sababu yoyote kisheria ama kiinchi kusema yale ambayo atatendeka pale Tanzania. Na katiba yetu, hata ukiona katiba yetu inaheshimu uhuru wa taifa la Tanzania. So wale ambao wanataka kuongea mambo ya Tanzania, wale activists, unajua tunajua wengi wao wanalipwa, waende waseme hiyo maneno pale Dar es Salaam ama Dodoma kama wako na nguvu sana. Kama si waoga, waende pale Tanzania waseme hiyo maneno. Ndio watajua kilichomnyoa kanga manyoya, lakini siwatishi, lakini nawaambia tu ukweli. Ya mwisho ni kuwa sisi kama viongozi tuheshimiane katika Afrika Mashariki. Yale yanatendeka pale Tanzania, wacha nchi yao na serikali yao iendelee. Yale yanatendeka pale Uganda, wanaenda uchaguzi, tuwaombe, tuwatakie mazuri. Hii yetu ya Kenya tushughulikie, na hata wala activists, kuna mambo mingi tunaweza kuongelea hapa Kenya ambayo inahitaji attention yetu sisi wote kuliko kuongelea mambo ya jirani. Hatutaki kusema kwa jirani kuna waka ama kwa nini, lakini tunataka Wakenya wakuwe na ile discipline, nidhamu ya kutoingilia. Hata sisi wengine jamii yetu ambapo tunatoka, huwa kuna msemo tunasema we share the sunshine but we don't share houses. So what is happening in Tanzania should be none of our business, so long as it does not affect mambo ya trade, mambo ya uchumi na economy. Na mimi nataka niambie serikali ya Tanzania, yale matamshi ambayo yalitolewa jana yasiyokuwa na msingi si position ama si msimamo wa wananchi wa taifa la Kenya. Hao wenyewe washughulike na mambo yao, wasuluhishe, na tunawatakia mazuri. Tunawatakia mazuri. Na vile vyombo vya habari za kutoka nchi za ugaibuni pia wawache kuingilia na kuharibia jina Afrika.
Sijui wakienda kusema Afrika kuna mapigano, kuna utofu wa nidhamu, hakuna demokrasia, sijui wataenda wapi, na hapa ndio nyumbani. Na mimi nauliza vyombo vya ng'ambo pia wasikuwe tu mambo machafu kutoka Afrika ndio wanaripoti. Siku nyingine hata waweke hata story documentary ya wanyama pori ambao tuko katika na East Africa. Kidogo kidogo waweke mambo ya wanariadha, kidogo kidogo wana michezo, kidogo kidogo mambo mazuri mazuri. Kuna very great weather in East Africa. So si lazima wa report the negative news and stories, and that is why ukienda ng'ambo watu hata wana believe huko Africa. Kwa wale ambao tuko na bahati kutembea ng'ambo, wanafikiri hata watu wavai suti, wanafikiri hata hakuna mahospitali, wanafikiri hakuna mabarabara kwa sababu ya ile negative international media coverage. Hata wafanye story mzuri siku moja kuonyesha vile nchi zetu za Afrika imefanya kipaumbele katika mambo ya maendeleo na demokrasia. Na hata nikiona wengine wakisema kuna nikimalizia kuna ukosefu wa usalama. Ukienda baadhi ya nchi zingine watu wanauawa kila siku, watoto wanauawa kwa mashule, watu wanapigwa risasi. Watu wanaangamiwa. Na mimi niliona, na nataka nishukuru serikali ya Marekani, kulikuwa na huyo Mamdama Ali ambaye alikuwa activist, alikuwa anaongelea Palestina na Israel. Serikali ya Trump ilimweka ndani, na si kuona hao activist wakikimbia hapa na pale kusema Mamdama Ali ambaye alikuwa activist kukula Marekani alishikwa akawekwa ndani. So every country iko na jinsi ambayo serikali inavyoendeshwa, na if you become the threat to national security, although the government iko na uwezo ya kukushughulikia kulingana na mujibu wa sheria. So tunawatakia Watanzania wetu kila laheri, lakini wajue msimamo wa Kenya, sisi bado ni marafiki. Wale wa Kenya ambao wako Tanzania pia tunaomba serikali ya Tanzania waheshimu hawa, wapatie nafasi kama ni wanafunzi, tuendelee kufanya biashara, mpaka zetu ziendelee kuhusiana kwa njia iliyo sawa, lakini watafautishe wale activist ambao wako na agenda yao fiche. Wakenya wote wengine wako na hiyo nafasi. So I think hiyo ndio ilikuwa tu wazo langu, tukitakia Happy Independence Day kule Tanzania. So a question, just one question. The people who are caught on the collapse. If you heard what I said, especially on the issue of Kenyans, I said what the activists are saying is not the position of all Kenyans. And that is why I'm appealing to the Tanzanian government. And you remember when the CS of Foreign Affairs appeared, that anybody who died in Tanzania, the Tanzanian government should and must facilitate the repatriation of their body or their remains to be buried in Kenya. And number two, the Ministry of Foreign Affairs should go ahead, and we have engaged this informally with the Ministry of Foreign Affairs, to facilitate the compensation of any Kenyan who have either lost their lives, they have lost their business, of course upon the investigation by the Tanzanian authorities to ensure that they were not affront to the law. So on the issue of Kenyans living there, and that is why I've insisted that the Tanzanian government must protect the businesses, the interest of Kenyans, and protect the population of Kenya. And if you remember, even we have told the Kenyan embassy in Tanzania to provide a hotline for any Kenyan in distress. And we have organized that, and any Kenyan who is feeling threat in Tanzania, they are free to ensure that we are provided a sanctuary within the embassy of Tanzania. On the issue of human rights, I agree is a universal, the issue of human rights. And that is why I believe also Tanzania has signed the United Declaration on Human Rights Charter, and even the African Charter on Human Rights, the Banjul Treaty. All of them have been signed. So what we should be pushing is, it is not their part. The United Nations Declaration on Human Rights have the obligation to ensure the people who have signed treaty, especially human rights, are held accountable. The reason I'm arguing is Tanzania, Kenya, Uganda, and any country as a country with sovereign, they have their own sovereignty. And if you look at the constitution, that's why they say Kenya is a sovereign country. We cannot take orders from any other country. And what our colleagues in the activism world want to do is to give direction to the Tanzanian government. They should be put, in fact, now that you are saying this, I want to do this pro bono, legal pro bono, that they now need to petition the United Nations Declaration on Human Rights
to find Tanzania on the issues of human rights, not to direct Tanzania. And therefore, I think Tanzania has signed United Democratic, and to tie up with your question that an injustice everywhere is, but those are issues that can be handled at a different level, not going and threatening the government. Because Tanzania, even I remember the Banjul Treaty on African Charter on Human Rights that was signed in Banjul in Gambia. Tanzania is a signatory. So if these activists were genuine, they should develop a petition to the United Nations for Tanzania to follow up with any affront of human rights and law and order in Tanzania. And that is only, but we cannot be say as Kenyans, we need to direct Tanzania. They are as a foreign nation. But if these activists want to do, and that is why they are clueless, because they are being funded. Because if they were genuine, they would be telling that Tanzanians or Kenyans, we have petitioned UN for issues of human rights to be followed up in that country. But so long as that petition is not there, has not been reported to the UN, then it's still stories ajaba. Finally, there is the issue of the trade. Tanzania has been hostile to traders. Oh, yes, on that one, I think I agree with you, but those are things we can handle at diplomatic level. The EAC has been there for a while. We are almost going to. But you know, also we need, in 1977 up to now, you know, that differences still exist because of many challenges. And you remember even when they were debating about us in Tanzanian parliament and Kenyan parliament, there was some jibes. That differences will exist. But you know, those are things we can handle diplomatically. I agree with you that Tanzania should not put us embargo or should not frustrate the businesses of Kenyans. Because we also, they need us and we need them. That is the reciprocity. It's called principle of reciprocity between nations. And those are now the Ministry of Foreign Affairs and Trade must and come down. And I agree, because I have been to Tanzania, they insist on visa, which I agree with you. If these are things that the summit of the presidents can handle, because I have an East Africa passport. When I travel to Uganda, Rwanda, I'm a Kenyan, they should not stamp. And I agree with you, those are things we can escalate at the summit of the EAC to be resolved at the presidential level. Finally. Tumezungumza kwa mapana na marefu sana kuhusiana na uhusiano wetu na Tanzania. Isipate haki. Unasema nini kuhusiana? Nafikiri nakubaliana nawe, nimesema na nataka nirudie kuwa kama kuna Wakenya waliuawa. Wesi kama waliuawa. Kama unajua ukisema kama you saying if kwa mfano unajua mimi unajua hiyo ni verification ambaye serikali ya Tanzania inatakana kufanya, ya kwanza. Ya pili, na unakumbuka wakati waziri wa masuala nje alikuja kujibu question time, tukamwambia kama kuna Kenya waliumia, waliuawa, mwili yao irudishwe Kenya, na nimerudia, nataka nirudishwe, wapewe ile ridhaa ama compensation, na Tanzanian authority ama vyombo vya usalama watuambie nini kilijiri. Kuanzia hapo sasa itakuwa ni vizuri kufuata haki yao. Ya pili, ninataka nirudie ya kwamba unajua nchi ya Tanzania ni nchi huru. Rais yeyote hata wa Kenya, Uganda, hata kule Marekani na nchi zingine haina uwezo wa kupeana maelekezo kwa serikali ya Rais Samia Suluhu Hassan. Na nafikiri ilitakana kuwa na jumuiya, mkutano ya marais, Museveni, Rais Ruto na rais wale wengine wakutane. Labda wakikutana katika ile East Africa Summit, masuala hayo yatajadiliwa pale. Lakini kwa sasa, na niliona waziri mkuu wa Tanzania akiongea, akikana yale ambayo yako katika vyombo vya habari. So tunatarajia serikali ya Tanzania itatoa taarifa rasmi, ituambie kilichojiri, kwa sababu wako na hiyo uwezo. They have that process. They have the machinery to brief. Hatuwezi tumia vyombo vya watu wachache ambao wameketi mahali, and we know the history of manufacturing data. So tungoje ripoti, na ulisikia waziri mkuu wa Tanzania akiongea kwamba serikali itatokea ripoti rasmi. Wakitoa tu, hata kama nitakuwa sikukuu, hata kama nitakuwa Christmas nikikula ingoko, mnaweza niita ndio niweze kurespond kwa hiyo report. Hivyo report kitoka tu, tutajadiliana kwa hiyo report, because we are all East Africa, ndio tuweze kupata uwezo. Lakini nafikiri kitu ambayo ningekubaliana na nyinyi, wakati marais watakutana kwa ile summit ya East Africa, nafikiri haya mambo yajadiliwa kwa mapana na marefu katika hiyo level. Lakini sisi kama Wakenya ama wachache hatuwezi ambia Tanzania afanye. Na wakati tulikuwa na msuko,
Tanzania walitokea kila laheri, lakini hawatupea maelekezo, hawakusema mtoe data, mtoe nini, mtuambie security arrangement. Those are issues that are internal arrangement that can be handled at that level. So tuwache hapo, na nafikiri rais kama mwenyekiti wa East Africa atafanya ile inatakikana kuhakikisha ile uwiano, umoja na amani na demokrasia wa Afrika Mashariki imeweza kuguziwa na kushughulikiwa. Asanteni sana, na nataka nishukuru ye kwa sababu uliona hata juzi ameongoza Rwanda na DRC Congo kwenda kuandikishana ile Washington Accord ya amani pale Washington kama mwenyekiti wa East Africa. Na nataka nishukuru Rais Kagame, Rais Tshisekedi kwa kukubali kuleta hiyo uwiano, na hiyo ni part of the dream of East Africa where tuko na amani. Kitu nataka niwaulize tu nchi hizo zote, kwa sababu nimeona Eastern Congo kulikuwa na shida kidogo, is to respect the Washington Accord. Let them respect what they sign for the peace and tranquility in the Great Lakes region and East Africa. And we want to thank President William Ruto for being one of the biggest contributors to the peace and security within our region. Thank you very much. Enjoy your letter. I don't know at that point. Maybe you will inform me later after this. Thank you very much and God bless you.